Ich liebe es einfach, wenn Leute auf Börsen gehen, also vor allem Retro-Börsen, ja, wo es alte, coole Schätze gibt und dort ihr Geld ausgeben. Das gucken wir uns heute mal wieder an. Ich habe gestern auch ein cooles Live-Flohmarkt-Video hochgeladen. Falls euch das interessiert, dann checkt auf jeden Fall mein Kommi ab. Ich werde es euch anpinnen und zieht euch das Video rein. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich finde, es ist eins der besten in diesem Jahr. Let's go. Right underneath this table, we've got a whole bunch of brand new in-box amiibos, and these often Zelda-Amiibos, sehr beliebt auch. Sometimes do really well on Amazon, better sometimes than I can even get, or than they'd be likely to get in person here. $40 for brand new. The only thing is, I have to get everything back in my suitcase, so these kinds of boxes might not be ideal. Das Ding ist halt, an seiner Stelle wird es mir immer schwerfallen, den Großteil wieder abzugeben. Er ist ja ein Vollblut-Reseller. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht auch heimlich sammelt, aber ja, sehr schöne Amiibos. Auch die Zelda-Amiibos sind da natürlich sehr rar und wertvoll. Deal. All right, so check this one out, folks. Even in used condition, it goes for more than sticker price on Amazon. So this one I'd probably be pretty close on. We'll see if we can do a first sale of the day on this. Do you have any wiggle room on this guy? I could do 30. 30? Yeah. That was what I was thinking. Thank you, I appreciate it. Geil, ja. Ein bisschen Handel muss sein, ja. Ich weiß, viele von euch machen das auch generell ja, persönlich ungerne, aber ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Auf Börsen sieht man das eigentlich, glaube ich, auch nicht so gerne. Ich war auch mal auf einer, hab da auch gehandelt. Die Leute haben das nicht so gemocht. Vielleicht haben sie mich auch als Person nicht gemocht. Ich war ja zum Großteil Sammler. Ich meine, ich bin auch ein Sammler, aber manchmal denkt man ja, der Dean Tramp, ja, der Kapitalist, ja, der soll lieber bei seinen Flohmärkten bleiben, sagen wir es mal so. Absolutely. So folks, I'm here today at the really rad weekend expo. It's a video game convention that is literally right on a beach. Looking today for steals and deals as usual, trying to find stuff to flip on Amazon. Was haben wir denn da? Oh, schöne Collection hier. Die wollte ich mir eigentlich auch zulegen, habe ich ein bisschen verpasst, gab es bei Limited Run. And also bring back with me on the plane. So we'll see if we can find any stuff that meets that criteria, and at the end of the video, I'll let you know how much I expect to make on everything we buy. All right, folks, so another big thing that I'm going to be looking for today is Game Boy games like GBA or Color or Original. Ich persönlich muss sagen, ja, sorry, dass ich so oft stoppe, aber ich habe eben was zu sagen. Muss sagen, dass so lose Module immer von mir underrated waren. Ich habe die immer relativ günstig verkauft, auch so in meinen Shops oder eben bei Instagram und sonst wo. Aber mittlerweile sind die ganz gut angestiegen und auch einzelne Module gehen da sehr, sehr gut. Ich habe die damals oft so zu einem Pauschalpreis verkauft. Es kommt natürlich auch an, welches Spiel es ist. Also einen Zelda habe ich nicht mit einem Grinch gleichgesetzt, ja, oder einem Shrek. Du weißt schon, was ich meine. Ja, vielleicht ist das Grinch-Spiel hier sogar teuer, weiß ich gar nicht. Aber ja, und dementsprechend achte ich da natürlich jetzt vermehrt drauf, weil auch Gameboy-Konsolen, Handhelds immer mehr im Wert steigen eigentlich. Stuff like this, like the kind of main series titles that sell really fast, because these, like, I can fit basically infinite number of these into my backpack or carry-on or whatever. Like Final Fantasy Legend 2 would be a good one. Also, folks, at this booth are easily some of the coolest Game Boy Advances I've ever seen. Nein, absolut gar nicht. Also ich finde die gemoddeten Gameboys absolut hässlich. Mag ich nicht. Bei mir muss es original bleiben. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommis. Weil, ja, ich meine, ich habe mir jetzt selber mal eine bunte Konsole bestellt, ja, aber das ist einfach nur eine Konsole, die ich ausstelle, die man eben im Hintergrund sieht und so weiter, aber generell fürs Sammeln nichts für mich. The Charmander with the custom box, Squirtle custom box in the 90s inspired. What did you say this was? Save the Bell. The Bayside, that's fantastic. Is there anywhere online that people could buy these? Or you only sell them in person? Kind of stuff you can only find at a convention, folks. So, folks, I'm here at my friend Mark's booth. He actually messaged me. Er macht die ganze Zeit Werbung für die ganzen Leute, okay. Ist okay, aber ja. Ahead of time, letting me know that he was bringing a ton of handhelds, and if you guys are familiar with the channel, you know I am all about money. So I'm definitely going to be taking a look. I don't want to lowball anybody too hard since it's the beginning of the Spider-Man hier oben, okay. weekend, but I would guess there's going to be some business to be done on these. So, Mark, do you have any wiggle room on these right now at this point in the weekend? Absolutely. Okay, that would be excellent. So I'm looking at these two. For example, would you do 100 a piece on these? Done. All right, folks. First multi-$100 deal of the day. We're moving along. This one, I know I could be at 90. I don't know if that's pushing it. I'll hold it for right now. Hold that for now. All right, so folks, on this one, on the inside. Ja, auch die Kameraführung ist hier nicht so mein Fall. Ich mag das lieber, wenn es ein bisschen authentischer ist, ja, wenn er da vielleicht sein Stativ um die Brust hat oder sonst was und dann so filmt, anstatt dass er gefilmt wird. Aber hier ist es anscheinend ja irgendwie gewollt. Und nochmal zu den Ständen, ich finde es cooler,
wenn es mehr gemixte Stände sind, ja, also wenn es dann nicht nur Videospiele gibt, sondern auch Figuren, dazwischen vielleicht mal ein altes Vintage-Gaming-T-Shirt und so. Das sind meine Lieblingsstände und so sieht mein Stand auf dem Flohmarkt dann eben auch aus, beziehungsweise würde ich mal auf so eine Expo gehen, ja. Soll ich das mal tun? Wäre ja spannend, oder nicht? Wer würde kommen? Wer würde kommen? 160, Eins in den Chat. okay? All right, 160 we'll do on that one. And then I had my eye on these DSi XLs as well. On these two, how would you feel about 60 a piece? Done. Okay, folks, the handheld stack is growing right now. What about on this one? Same. Okay, perfect. The rest of these, I might be back a little bit later in the convention, you know, day 2 kind of a thing. And if you 75 und 60 hat er da gemacht, dann 120 und 100 hat er da gemacht und das Ding hat er so mitgenommen, okay. have a little bit more wiggle room, then maybe okay. we'll do some more deals. But right now, I appreciate it, man. Thank you. My privilege, thank you. All right, so folks, I'm here at the Game Boy booth. Like I said, true to my word, we've got some really solid cartridge stuff here on Wunderschöner Gameboy hier, den OVP, muss ich schon sagen, ne? Also der war schon nice. the Game Boy Advance. In particular, I'm looking at these Metroid Zero missions because, like I said, these are the kind of games that just are going to sell super fast when they hit the warehouse. So, what did you say you had on the Metroids? So I have 80, but I'm here to make money. Okay, here to sell 65 stuff, each not for sit on it, right? Yes, sir. I'm the same way. So we're honestly not far off. This is the kind of thing that I like to look for. Like, if what I can get after fees is a little bit higher than sticker price, and then I can get that small discount, like, that's enough margin usually that I can make money and they can make money and have room. Er verkauft auf Amazon, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber da kriegt man definitiv mehr. Ja, ist genauso, als würdet ihr als Gewerblicher auf eBay verkaufen, anstatt als Privater. Gewerbliche Händler kriegen da meist einen höheren Betrag, eben auch Gewährleistung und so weiter und so fort, ne? Can be happy. And that's how I became rich. So if I did both of the Zero missions, would 65 a piece work? Absolutely. All right, let's run that. Tell me about the fire emblems. I'm curious about those. I'll have to look them up. Fire emblems here, I have 65. That one's got a little schmutz on it, but I'm sure you Okay. can tell. And then 70 on this one. I could be at 60, I could be at 55. Okay, the schmutz discount. The schmutz discount. All right, so folks, this is what I was looking at with the other fire emblem. You can see, like, it's all, this is the kind of stuff that just does really well on Amazon. So Ja, das sind halt sehr seltene Titel, ja. Er zeigt halt gerade auf, wie gut man eben auch sehr seltene und beliebte Titel, Nischentitel, losbekommt. Und das ist eben auch der Fall, ja. Also wir haben hier gute Titel, Vagrant Story, Chrono Cross und so weiter und so fort, Castlevania, Digimon, Yu-Gi-Oh! Mittlerweile auch, läuft immer besser und er hat sich hier Metroid genauso wie Fire Emblem mitgenommen. 2 wunderschöne Nischen, 2 wunderschöne Titel und auch Umsetzung, ja. So I think I'll go ahead and do both. You said 55 and 60. That would be great. And tell me, like, for the hater hanks out there, for the ones that are going to be in the comments saying, Caleb, why are you asking for discounts? Why are you? These are your friends. Don't ask for discounts on their business. Why are you still doing deals if I am asking for discounts? Okay, also das Ding ist, er redet jetzt darüber, dass die Leute in den Kommis, ich hatte jetzt nicht angenommen, dass das in Amerika so schlimm ist, fragen, warum er so oft verhandelt, ist ja bei mir ebenfalls so. Da gibt es einige Leute, die dann sagen, du Dean, nee, also ich kann ja nicht verstehen, warum du da immer noch handelst und so. Aber ich sag's mal so, ich bin halt seit zig Jahren auf dem Flohmarkt, also wirklich schon sehr lange und ja, es ist einfach irgendwie in meiner DNA da auch zu handeln und Geld zu verdienen. Manchmal muss ich auch sagen, so viel wie möglich, ja, das ist einfach meine Persona. Es tut mir leid, dass es so ist, aber ja, ich kann es nicht nachvollziehen, dass sich Menschen darüber aufregen. Also mir wäre das jetzt egal, ob er da handelt oder nicht. Also für mich persönlich freut es mich, wenn er handelt, aber ob, wieso, mit wem, das ist mir vollkommen Schnuppe. Hank, I want to make money. I'm here to operate on volume, not margins. There you go. Absolutely silly to think to yourself, you need to maximize absolutely every bit of profit. Yeah. You want to make money in this business because liquidity is king. Does that make sense? Shut up. Woo! Figuren! Jetzt bin ich zu langsam gewesen, schade. Oh, da, warte mal. Okay, oh, ein schöner Batman da oben. Der wird aktuell auch auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Hab schon überlegt, den zu holen. Ja, und hier alte Kenner-Batmans. Ja, das ist so mein Turn. Richtig cool. G.I. Joe nicht meins. Spider-Man hier auch immer noch Vintage. Und sehr, sehr günstig halt, ne? Sehr, sehr günstig. Im Vergleich. This collared shirt make me look like a preppy schoolboy. So I have a little bit of a question for you here at the toy booth. Do you have anything that's like 90s Pokemon? Oh, okay, yes, Master Trainer. Oh, teures Brettspiel, liegt da oben, ja. Kann ich drauf schielen. Kostet bei uns so um die 100, würde ich sagen, ja.
Is it complete though? That's the question, because those had like a million pieces. So he didn't go through it. Okay. I saw that it changes the value dramatically. If Yeah. It's 100% complete. Yeah, it's because it's got like literally Tons over and tons 100 of pieces, chips. absolutely. Yeah. Okay, folks. Is it just me, or is this ducky right here completely cursed? Caleb, What? I didn't know they made a toy of your mother. Oh, party foul. Ich halte immer mal ein bisschen an. Shin Megami. Teuer. Atlus-Spiele sind auch sehr beliebt, sind schöne Spiele. I think I saw something recently in your pants that looked like that. Actually, it kind of looks like you. Er sagt gerade, ich habe was in deiner Hose gesehen, das genauso aussieht. Okay. Why does he? I'm being serious, he does. Okay, Well, so you're a what's? GameCube guy, I am. so I have some GameCube stuff for you. Are you serious? He just brought this out from underneath the table. This is like the exclusive. Ja, das habe ich auch schon öfter mal erlebt auf dem Flohmarkt. Also Kuss geraut an alle, die das eben ja genauso handhaben wie der Herr da. Die sprechen mich dann an und sagen, ey Dean, ich habe hier was für dich, ja. Ich habe hier noch ein paar Nintendo 64 Spiele oder ich habe hier noch das und das. Guck dir das doch mal an. Und auf dem Tisch lag es nicht, ja. Also wunderbar, mach gerne so weiter und sag mir Bescheid, wenn ihr was habt. Geil. The Stash. exclusive. I'm trying to do toys and leave the games to everybody else, but Okay. I did have some stuff for you guys. So, but weirdly enough, I'm looking really hard for GBA stuff Okay. today. Do you mind if I take Fair a look enough, at this as well? One Dude, is. they have Dick, King of Swing. Das Are you on a nervt. mission to sabotage this video today? We don't need to, we're good. Do you remember when Phoenix Resale used to be family friendly? Because I barely do. I actually remember in the beginning when you were like, dude, don't put those kind of jokes in. Ja, viele Leute filmen da, ne? Ist mir jetzt aufgefallen. Also viele Leute haben da eine Kamera in der Hand oder eben ein Handy. Werden immer mehr. You told me that for like one edit, and then from there it was completely loose. He just kept doing it. Completely loose. Similar to my editor. What is this? That's called Sonic the Hedgehog, Sheila. But doesn't this look like a different, like hundreds of S? Das mag ich nicht so, ja. Also mir gefällt es nicht so, wenn er so gefilmt wird und da die ganze Zeit so die Zusprüche kommen und Witze kommen. Es ist nicht mein Turn. Ja. Sorry. SNES John will know. games John, what is on the one exact cartridge. number of games on this cartridge? You have to know if you don't know. Nebenbei I'm bisschen sitting eBay on a Kleinanzeigen. Unsubscribing. Well, it's you can load up your own Super Nintendo ROMs onto this to play physically to play in a physical console. So if you want to just play the game, it's not really collectible. I mean, not that this isn't, but if you just want to play the games on your Super Nintendo, this is a great thing to have as well as having, the physical copy. See of what the it's game. like when you have someone intelligent on your show? Gives you a chance to play, some awesome hacks, some awesome homebrews as well that are. Das ist auch nicht meins. Okay, well, Also entweder man hat das Game oder nicht. Ich spiele auch keine Emulatoren. Klar, das machen viele Leute anders, die da ihr Geld nicht investieren wollen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, meine Güte. Erstens muss man das nicht so ernst nehmen. Ja, also ich sage euch auch, dass ich eigentlich weniger spiele, als ich kaufe. Ja, erstmal haben, spielen kann man immer. Ja, wie soll ich sagen? Also ich sammle es auch gerne. Spielen schaffe ich nicht mehr so viel. I'm the world's worst negotiator. The Super EverDrive, I mean, these things are valuable. These things go for good money on eBay. So tell me They're what all you want. over the place, and I don't Yeah. really know. Did you have a number in mind that $100. can they go for up to like 150 to even Yes. 200? Yes. And you said that I think here's it depends on the here's the SD main that's in it. game changer for me. Does the SD card already have games It on is it? loaded. Is it? Yes, sir. Okay, also das ist eben ein Emulator sozusagen mit einer SD-Karte. Da sind halt die ganzen Spiele drauf, kostet 100 Dollar. Und dann kannst du eben auf diesem Ding alle spielen. Because here's the thing, folks, I actually am kind of an idiot. We know. And I don't know how to do it myself. You have to like patch stuff and like mod stuff and drag it. There's unzipping. $100 sounds fantastic. Thank you so much. I appreciate it. Oh, babe. So we just had to look this up. We had no idea what it was going for. Der ist richtig, richtig nice. Ja, ist also ein super Nintendo, haben wir letztens auch in meinem Livestream besprochen. Es gibt eine Gamecube mit einem Monitor, ja, dann kannst du sozusagen die Gamecube im Bett zocken. Oder eben dieses Ding hier, der Superboy S. Und da ist es eben so, dass du einen Super Nintendo eigentlich in diesem Case hast. Ja, das ist ein Super Nintendo, kannst du also mit ins Bett nehmen sozusagen. Und du kannst theoretisch auch Controller anschließen. Ist mega nice. Wäre mir jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, also Super Nintendo spiele ich gerne auf der Konsole. Aber ja, also
wenn man sowas günstig findet, nimmt man sowas mit, würde ich sagen. It's in the like 100-ish range, 94 a few listings. I'm honestly drawn to it because it's just super cool. It's the kind of thing I'll put in the game room and people will be like, that's a handheld SNES? You're so cool. That's great clickbait. So needless to say, I really want this. What price would you want for this? $80. Okay, 80 is very fair. Thank you. Das hätte ich auch gemacht, ja, mit OVP, cool. Thank you very much. Yeah, I no worries appreciate at it. all. Thank you. So folks, I gotta say a shout out to Really Rad Weekend. This has to be the coolest guest badge I have ever gotten. It's like a souvenir. The venue of this convention is my compliments to you that are catching my eye. We've got a good amount Jetzt haben wir wieder Amiibos. Ja, die sind spannend. Solid Snake hier, auch sehr, sehr cool. of amiibos down here, which I'll have to check individually a little bit later. But look at this. In-box Darth Vader controller. This is something you almost never see. Also could be really useful to pair with an actual console. Looks like they have 160 on it. That's amazing. Puh, ziemlich teuer, ja. Halo 3 controller in the blister. Super cool. Love to see that. 150. Beautiful, dude. It's like if they made a handheld after your Wii, the Game Boy Micro. Probably the edition of the new 3DS XL that I see the least is the Metroid one. 400 they have on that. Oh, it's Boah, Metroid, so geil, ne? Sag's euch, wie es ist. Aber ich würde niemals 400 dafür bezahlen, niemals, nein. clean though. That's super cool. Good amount of Vita stuff over here. Okay, honestly, Mega Man getting a little bit greedy with the number of DS games, all right? A little bit egocentric here, Mega Man. You're not the end of the world. Muss sagen, Mega Man ist halt so ein bisschen overrated in meinen Augen. Schlagt mich nicht. All right, so folks, this is exactly the kind of stuff that I said that I was looking for before. The Sonics and the Fire Emblems, Advanced Wars, Kirby's. Folks, we did go ahead and pick up the Aqua 3DS, which I'm pretty sure, didn't Mark also have one of these for $100 and I passed on it? I think so. Might have to go back and get that one as well. Thank you, sir, I appreciate that. Aside from all the video game Handhelds sind auch geil und ich denke auch Handhelds sind zum Großteil die Zukunft. Es gibt das Steam Deck, finde ich sehr spannend, ja. PC-Spiele kannst du dann darauf spielen. Ich habe es nicht, aber ich glaube, wenn ich da mal einen guten Deal erwische, dann hole ich mir das Ding auch, um das mal auszuprobieren. Und ich spiele halt momentan viel lieber Switch als PlayStation. Ja, sonst habe ich immer viel lieber PlayStation gespielt, aber ich liege halt im Bett abends und denke mir, komm, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde zocke ich mal ein bisschen, ja, die PlayStation anzumachen, dann sich hinzulegen und es dauert schon wieder eine halbe Stunde, bis das Game dann läuft, ja. Also so viel Zeit habe ich dann flexibel nicht und dementsprechend zocke ich da irgendwie lieber auf einer Handheld-Konsole aktuell. Wie ist es bei euch? purchases aside from the flips and the collecting and all that we normally do. I have one goal of this convention which I've never been able to do before, and that is compete in a Smash Bros tournament and win one competitive game. That's all I want to do. I'm okay at Smash Bros. I'm not the best, and there's a tournament happening here, so we'll see if I'm able to make it happen. All right, folks. Smash Bros. Mega geil. Kann man nicht anders sagen. Smash Bros. Ist einfach geil. So there's something at this booth that I pretty much never see. These are GameStop promo material, like cloth. What would you call these? Posters? Like, So either by the way, at the booth here of a YouTube godfather of game hunting, were you the first one to ever post pawn shop game hunting videos? Scott Squatch, by the way, folks, give it up. I feel like he was the first. Scott Squash mit 50.000 Subscribers. Click the like button for Scott He was Squatch. the first, in my opinion, like accepted retro game flipper. oh, for sure. Then I owe you a lot. But tell me about these. This is so fascinating. So 75 on this one. Do you have any Switch ones? Right now, deeper into the pile, there's probably a few like. Gotta dig a little bit, folks. Krass. 75 Euro für so ein Ding, also davon habe ich auch noch einige, habe ich auch in so einem Kasten liegen. Die hat man ja damals günstiger bekommen, beziehungsweise fast umsonst mittlerweile nicht mehr so, gibt auch nicht mehr so viel Werbematerial, Days of Play und so gibt es aktuell noch, aber ja, sowas kriegt man bei uns relativ easy, ne? Promo banners, they go into a frame. Okay, we just had multiple people gasp when we brought this up. And folks, speaking of GameStop banners, we're adding not one, but both of the banners that we picked up to the prize wheel for our next Whatnot stream, backed by popular demand. Growing and growing as the auction goes on until somebody wins it. It's all $100. 100 for. Obviously, everything is just a number. Do you mind if I pull this out? Folks, this is not something that you see every day. I have to confess, this. Ihr wisst, was das ist, ne? Das sind so Werbematerialien eben aus einem Mediamarkt, GameStop und so weiter und so fort, ja. Also
eigentlich nicht so wertvoll. Ich habe einen riesigen Teppich noch von Fortnite, den wollte ich nie abgeben. Ja, ich habe den mal angeboten, aber habe ihn dann doch behalten. Ist mittlerweile schon eine Rarität geworden und hatte da wirklich unfassbar viele. Und hier in meinem Hintergrund, ja, seht ihr es jetzt? Nee, seht ihr nicht. Hängen auch welche, beziehungsweise stehen auch die Aufsteller. This is a game that I've really been wanting to play. I have not played it yet. This is amazing. I need to see if they have any other Switch ones, though. Oh, holy cow. This one, same thing, $100 on that. I just love how these look. Like, this is the kind of thing you do not find. The play here is going to be to try to go for a small bundle deal of both of the posters and see if we can get 2 Switch ones. I'm curious, if I bought both, would you do a discount for me? Absolutely. What do you think? What do you think? I was thinking 150 for the pair. Is that Gotcha. fair? So that'd be 75 a piece from 100. Bump it up to $80 each. Bump it up to 60. 80 each. He's the Godfather, folks. He's not going to let these go easy. Ja gut, also 80 pro finde ich jetzt persönlich zu viel. Ja? Aber wie gesagt, vielleicht ist der Demand da halt ein bisschen lower. Earthbound hier in der Big Box. Ich würde gerne wissen, was das kostet. I will go ahead and do the 160. Thank you, man. I'm excited about these. I love it. All right. Folks, I have to say, this booth is making me really sad this isn't a Mission Switch episode, because look at the number of, like, I never see this number of Switch games, and you've got limited run. There's super rare stuff in here. I've got to limit myself. I can't make every video a Mission Switch video, but this is honestly, it's making me question my decisions, I have to admit. Ja, Switch-Games sind cool und auch sehr preisstabil, sage ich mal. Ne? Oh, Wahnsinnspreise, gucken wir doch mal. Mega Man X für die Gamecube. Habe ich hier noch Sealed sogar für die Gamecube, das Resident Evil, also nicht dieses, sondern unsers. Rubin 200 hier für Leaf Green ist okay, sind auch wieder ein bisschen runtergegangen. Den Gameboy hatte ich auch. Warum ist der so teuer? Achso, ist es die Zelda-Edition oder was? Ja, Wahnsinn. All right, folks, we've got a hefty GameCube selection here. Ooh, dang, Melee, 90 is a little bit hard. I definitely don't blame vendors at all for pricing on the higher end, especially going into the Christmas season. It's hard not to. This stuff sells so fast. So we're unable to come away with anything from that booth. Just a little bit too far off on prices, but we have this other one over here. This convention, folks, it's small but mighty. Like you can tell, the convention floor. Er sagt gerade, er will die Vendor oder die Verkäufer nicht downgraden, wenn er über die hohen Preise spricht. Also ich finde, das macht man auch nicht. Auch auf dem Flohmarkt nicht. Ich sehe das immer wieder, dass Leute auch dann lachen oder irgendwie was Lustiges einfügen, wenn die Menschen eben sehr hohe Preise möchten. Ich denke, das ist jedem selbst überlassen, wie man da den Preis einschätzt und was man dafür möchte. Es kann ja auch gut sein, dass die Person eben emotional an dem Zustand oder an einem Gegenstand, ist ja eben dasselbe dann höchstwahrscheinlich, hängt und ja, dementsprechend macht man das in meinen Augen auch einfach nicht. It's not massive. There, I want to say like 35 vendors, but the ones that are here have been really good. This is actually the booth of Rad Junk, which is the video game store of the convention organizer. So naturally, there's going to be a good amount of good stuff here. Looks like Mario Land we got here for 20. That one I'm kind of close on. Tetris I'm kind of close on. Tetris findet man so häufig. Ich glaube, ich habe Tetris hier, lasst mich nicht lügen, vielleicht mache ich mal ein Instagram-Bild 30 Mal. 30 Mal Tetris? Ich glaube ja. Wahnsinn. Ooh, classic NES series stuff can do well. This label looks a little bit maybe water damaged though. Mario Party Advance as well. That's an interesting one. Okay, so we got a little stack here to maybe negotiate. Holy cow, look at these Game Boy games in here. Literally a $450 GBA game. How often do you see that? Okay, we've got 100 on the Cobalt SP. This is the one that I had as a kid. Looks like some replacement pads on there. And then this one, maybe we could score another one for 100, although there's a little bit more external wear on that one, which I'm telling you folks, sometimes Amazon buyers are just so freaking picky. Like you gotta be selective about that kind of stuff. All right, so ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute auch teuer für die Sammlung kaufen. Und ich denke, das liegt auch einfach daran, dass man Menschen motivieren konnte, eben auch zu sammeln, solche Dinge zu sammeln. Und ich habe auch das Gefühl, dass damals weniger Leute unterwegs waren, die eben viel Geld für solche Sachen ausgegeben haben. Ja? Das sieht heutzutage anders aus.
Folks, I looked up some of these guys. I think for now I'm gonna pass, but we're gonna come back again Also tomorrow. alle meine and nehmen maybe do a 15 deal. I Euro. don't want to ask for too much off. Like, for example, $5 off of 20. It's not bad, but like, I'd rather bundle it up tomorrow and be like, okay, can we do $5 off a piece or stuff? Just trying to be, you know, kind of courteous. But one thing that I did see, I will say, is right under here, this bad boy right here, Job Simulator. If you guys didn't know, this is a game where you literally go into work and Ja, es ist kein schlechtes Spiel und auch beliebt. do random stuff like put donuts in computers. And yeah, it's an amazing game. If you don't get enough work at home, get Job Simulator to come home and work at home. You know what I call it when I work for you? What's that? Job stimulator. You're fired. Well, hey, I'm gonna actually buy it. Cool. Because it's a good deal. All right. Now Editor Riff is very stimulated. All right, so folks, I'm here with Fand ich ein bisschen viel hier, 50 Euro. Da hätte ich lieber um das Tetris verhandelt. my new friend Nathaniel, who just asked me, do you want to see a box of baby, sealed what Game up, Boy what up? games? Is that what this is? Yes, sir. Well, we're based out of Texas, and Uiuiui, schöne Games. this is just some of the extra inventory we had. Game Boy Advance CIB. That one is in box. This one's sealed. All these are sealed. All these are sealed. I've My said channel. it before, that's Good channel. Wow, this one, I don't know if I've ever bought and sold this one. Is this super rare? Very. It's like one of the rarest on Wii. What does it go for? Like 600, I believe. 600. And then we've got a whole bunch of, wow, like Castlevania. Oh, Castlevania, geil. We've got Mario 3. Hey, is this a bootleg? I promise I'm literate. Sonic? It's a Hedgehog game? Do you have any other like CIB stuff? Nah, this is Do you all know? I brought with me. This is all you Yeah, literally. this is It's the everything heat. else. Yeah. I love it, dude. So folks, you remember how I said I was gonna try to compete in the Smash Bros tournament? Well, I have good news and bad news on that. So I'm heading back into the convention floor right now to see if any of the vendors might have one. All right, Mark, I've got a very specific Ja, okay, er hat jetzt einen Rucksack an. request for you. Okay. Do you have any GameCube controllers? Ooh, folks, I got excited for a second there. I saw these over here, but they're not original. You guys don't have any original Nintendo? No, nothing? Findet man auch nicht mehr so oft, ne? GameCube-Controller ist wahr. Ich habe hier zwar einige, aber ich habe die schon, ja, seit 20 Flohmärkten bestimmt nicht mehr. Nein, das ist Quatsch. Nein, lassen wir das. Shoot. Ich hab's gefunden. That's great clickbait. So, Aber es sind auf jeden Fall weniger geworden. folks, at this point, I've gone to like 4 more booths trying to find a GameCube controller, and I have not found a single one. We may be down to one last hope, which is a viewer of the channel named Aaron, who said that he might actually have some stuff to sell in his car. I didn't even ask him if he has any GameCube, but I'm just crossing my fingers at this point, because as you guys can see, there is not a whole lot of GameCube controller action to be found. Woo! All right, so folks, we're here with my new friend Aaron. He literally just said, hey man, I've got some stuff in my car. Do you want to come take a look? And Ja, das passiert immer häufiger bei YouTubern. Auch bei mir. In Amerika passiert das. Ich weiß nicht, ob in Deutschland auch, aber ja. Also, ich find's nicht schlimm. and apparently it's a big mix of stuff. We're going to check it out. Holy cow. A digital PS5. That is not the kind of thing that I could likely bring back with me, but I do appreciate it. Zelda Wii U. Okay. A Zelda Wii U. Oh, Sealed Rumble Roses. Interesting. Yeah, there's a couple other sealed ones in there. Gotcha. Yeah, I can definitely look through those. I mean, Mario's always good. Yeah. Wow, yeah, you've got like whole bins worth of stuff in there, don't you? That's what I'm saying. I brought enough stuff that I could have had my own booth. I will definitely pay too much money for a GameCube controller if you have one, but I'll take a look at anything Oh, der große Schredder da. you've got. Billiards, pool, and And read what the, now snooker. read what the spine says. Panahiro Remastered. First one, Caleb. All what's right, it gonna folks, be? so after a little bit of digging, 25, I think we said, for a split second, and got Pechanbara. Ja, der hat echt viel mitgebracht. Guck mal, hier eine Riesentonne. Also extra nur für ihn, vielleicht auch für andere. Und ja, wäre halt blöd, wenn man da gar nichts findet irgendwie, oder? So vom Gefühl her. That was probably terrible. Onechanbara. Chambara. I've just pretended that's how you say I normally do 10, but I could probably do 15. I'll do 15 on it. All right, sweet. Well, thank you so much for showing me this stuff. I appreciate it. A last-minute deal of 2 Switch games and Pokemon Platinum for $115, so feeling pretty good about that. And 115 für Breath of the Wild und Arceus. Würde ich, ja, Platin ist auch noch dabei. Ich würde es nicht machen. Ja, jetzt kommt wieder, ich will nicht sagen Ausrede, aber also Zelda habe ich zuletzt auf dem Flohmarkt für 2 Euro gefunden.
ja. Ich weiß, ich vergleiche das immer mit dem Flohmarkt, aber so ist es eben. Es tut mir leid. Für mich wäre das einfach zu viel. We're gonna make our way back inside and see if maybe we can bribe someone to use their controller for the Switch tournament. I don't know. Well, folks, we've made it to the Smash tournament, and let's just say I've got a lot of competition and I'm getting a lot more nervous. All right, folks, game 1. Er macht jetzt sein Spiel hier, also das finde ich relativ uninteressant. Ich lasse mal kurz an. We'll see how it goes. Ja, das mache ich mal weiter, oder? Also er spielt ja jetzt halt ein Turnier. Ist cool, aber nicht jetzt so das Thema, wofür ich mich interessiere. Gucken wir mal weiter, was er noch so kauft. Bin sehr gespannt. Ich finde, er hat am Anfang mit den Handhelds sehr gute Deals gemacht, ja. Also mit den Konsolen, 3DS, DS und so weiter und so fort. Quickly dispatched with by a competitive smasher, but the good news is tomorrow we still have a Klonoa 2. Ich habe ein richtig geiles Game geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich zeig's euch aber. Ja, das liegt jetzt noch hier oben. Da haben wir's. Oh ja, das ist ein schönes Sammlerstück für mich. Klonoa Beachvolleyball. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gespielt habt, aber es ist ein wundervolles Spiel. Probiert es aus. Es ist sehr selten, vor allem in OVP. Und ich bin sehr stolz, es zu besitzen mit Anleitung. Und es ist in einem geleckten, meine lieben Freunde, gelecktem Zustand. Ja. whole bunch more game hunting for profit to do, and we'll be able to estimate how much we can make in total on this whole event. All right, folks, Next day 2. It's time to get with these vendors that we may or may not have made deals with yesterday. See if they'll move a little bit more on the prices because they're looking to clear stuff out. And the first one that we're going to is right here because we looked at these GBA games yesterday and they were like, maybe, maybe not. Looks like they did sell at least a couple. The Mega Mans I'm not as interested in, but like Fire Emblem, Advanced Wars. Aber auch spannend, wie Pokémon-Karten dazugekommen sind, ja. Die gab es davor weniger, ja, und so seit, ich sag mal so 2 Jahren vermehrt, 3 Jahren, haben diese Händler auch oft Pokémon-Karten davor echt selten gesehen. Metroid Fusion maybe, although this one's a little bit chewed. These two I probably would be interested in, so we'll see if they can swing a deal or not. So I found Advanced Wars and Fire Emblem. You had 60 and 40. What do you think? What would you think about 90? Just $5 off a piece. That's not bad. I'll do 90. You'll do 90? Okay, cool, man. Appreciate it. All right, folks, so this is one of the only Er wollte irgendwie, glaube ich, nicht gefilmt werden, oder? So kam das rüber. purchases of the day that is not for resale because we're here at the Retro Beard's booth. You've seen me pick up one of his iconic signs before, but what I'm looking at today is this little bad boy right here. You guys know I recently got an N64 for the game room with the Retro Den Halter, oder was? Trinitron Wiga TV, and I was just seeing this, like, how nice does this look? It's beautiful. I was just wondering, how many of these do you have in stock and how much are they? I got 5 right now. Okay. $10. Well, that is perfect. I will take 4. I appreciate that. He only has 4 friends, that's why. It's Er sagt, der hat nur 4 Freunde, deswegen nimmt er nur 4. aspirational. I technically only have 3. Wife, mom, and dog. Oh wait, that was 3. Dang it. Definitely don't count my editor after that joke. Oh. I appreciate that, man. Thank you. These things are gonna look killer on that Wiga Nee, meins ist das nicht. Meins ist das nicht. Also ich mag das nicht so gerne. stand. I'm really excited. So folks, it's day 2 at Dynamo Collectibles. You remember we got a whole bunch of handhelds yesterday and he said today he's looking to move them if he can, which is music to my ears because that means Er war am freundlichsten hier. Er hat immer gut mit sich reden lassen. Da hat er, glaube ich, auch die ganzen Handhelds geholt. Ne? Mal sehen, was die jetzt noch für einen Deal abschließen. it's a little bit of wiggle room right there. Oh, I'll whoopsies. blur that out. The biggest one that I'm looking at right now is this because these do super well on Amazon. Any other ones? Let's see. These ones are interesting. These are reshells. Not super. Ja, ich habe meinen Originalen verkauft in OVP für 140 oder 170, glaube ich. Saß lange im Shop, wollte niemand, dann habe ich ihn verkauft. Jetzt sieht man nur noch Reshells, also diese Repros. Ja. Common to see. I love how they look. It's not the kind of thing, anything that's like modded or like, you know, enhanced in some way, you can't sell on Amazon. They don't like, I'd get a little bit of a naughty Phoenix. What did you say? I said mommy. Is that what your mom did to you? That's what you said yesterday when you spanked me. Oh, that's hot.
25th edition, 25th anniversary edition Mario regular new 2DSs. So these are the only, is that right? Yes. The only 3DS, new 3DSs that aren't XLs. There are way too many freaking editions of these. You can also get them in Das stimmt, ich finde, es gibt einfach zu viele. So let me ask you, if I were to get all 3 of these bad boys, what would tickle your fancy with these? So that's $680. How about $575? Boah, dope. Schön, ich hätte mit 6 gerechnet. So just over 100 off. That would be great. I appreciate that. Anytime. Thank you, sir. My pleasure. All right, so Nice. a couple things. Geil, oder? So läuft's. Eine Hand wäscht die andere. Irgendwann mal. Things at this booth. Anything cartridge that like sells super quick. I've been talking about it. So Mario All-Stars is one that I do quite often. Donkey Kong Country I might be a little bit far off on. These are things that like I've literally sold dozens of copies of. not to flex on you guys, but like my margins are pretty close on that number already. So we'll pick it up and see if we can make a deal. Mario Tennis I think is fairly close for me. And then GBA. I think we looked at this GBA yesterday already. Mario Advance I don't think was that close for me. So tell me on these 2 games, do you guys have any wiggle room on day 2? Yeah. What would you think? I think like on both, like together, Yeah. probably 40 if you wanted both of them. 40 would be awesome. Thank you, man. I appreciate that. Thank you. Geil. Ja, die gehen hier relativ easy um mit dem Handeln. Ey. Das finde ich gut. So müsste das doch immer sein, ne? Geil. Boink! Folks, all told. Was? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Was war denn das? Gut, wir sind fertig. Ja? Schönes Video. Ich finde es immer super spannend, wenn er eben auf die Börsen geht. Vor allem sein Stil ist cool. Und ja, auch dass er bei Amazon verkauft, ist interessant. Wie gesagt, zieht euch gerne, ja, kommitechnisch mein neues Video rein. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video oder auf dem Flohmarkt. Ich bin's, Dean Tramp Baby!